Dr. Matsev says that I'm very glad to meet you. Great to meet you too. Yes, thank you. Я тоже очень рад с вами. Спросил его, правда ли, что он преподает Бодрийяра? Dr. Matsev is asking, is it true that you are teaching Жан Бодрийяр studies? So I teach in Communication Studies Department, and I teach several classes where Baudrillard's work is useful. Particularly, I teach a class on postmodern rhetoric, and I teach a class on rhetorical studies, and I teach a class on popular culture, all of which we read, short essays by Baudrillard. Yeah. Он говорит, да, я преподаю на факультете коммуникаций, и есть несколько предметов, где мы именно рассматриваем работы Бодрийяра и его эссе. К примеру, я преподаю такой предмет, как постмодернистская риторика, популярная культура. Окей, тогда вопрос номер один. С его точки зрения, чем интересен Бодрийяр? Then the question number one, from your viewpoint, what do you think? What is interesting about Жан Бодрийяр? Well, a lot of things. There's something prophetic about his thoughts that he had going back to the 1960s. About starting with advertising and popular culture and mass media. I think in particular his thoughts in the maybe 70s and 80s about semiurgy and the text in the shadow of the silent majorities. I think were very, very predictive in some ways of the various political and media crises that we have now. Он говорит, что интересно про Бодрийяр, то что в том, что он говорит, есть что-то пророческое. К примеру, когда он писал, например, в 1960-х годах, то, что он говорил о рекламе, о популярной культуре, о СМИ, это все сбывалось. В том числе то, что он говорил в 70-х, 80-х годах, то, что касалось в том числе и политики, и того кризиса в СМИ, который сейчас происходит, это все сбывалось. Окей. Мы считаем Бодрийяра ученым? Can we consider Жан Бодрийяр to be a scientist? Well, that depends how you define scientist. For me, I think it's fair to say that because I associate science with the scientific method. So if science is simply the scientific method, then sure, But I do think a lot more people would consider him a philosopher or a scholar of mass media. There are interpretive methods, and there are more, quantitative, qualitative methods, things like that people are more likely to associate with science per se. Он говорит, первое. So maybe a controversial statement, yeah. Первое, нужно разобраться сперва, что для нас вообще ученый. Для меня, безусловно, ученый – это тот, который использует научные методы. Данный вопрос про Жана Бодрийяра, он немножечко противоречивый, потому что многие люди, скорее всего, будут считать его философом, ученым в сфере СМИ. И для многих людей ученость или наука, она всегда ассоциируется с чем-то, когда можно что-то посчитать, рассчитать, таким. С математическими и эмпирическими методами исследования. Так. Окей. Можем ли мы тогда сказать, что Жан Бодрийяр, например, социолог? Well, if this statement that Жан Бодрийяр is a scientist, if that is a controversial one, could we then say that Жан Бодрийяр is a sociologist? I think more people would agree with that. I think, I think that there's more people who define sociologists that way for sure. I think it's all a matter of semantics, right? What one person may consider a scientist, something somebody else may have a different definition. For me, Baudrillard is a scholar. He's a researcher. Sociologist is fair because I think he deals with matters of
society and you know how people interrelate within a society. Он говорит, да, можно его назвать социологом, и это будет, ну, по праву ему будет дано. Просто вот сам вот этот вопрос с ученостью или социологом, это больше как бы семантика, говорит, кто как это рассматривает. Лично для меня, да, он социолог, он исследователь, и он как бы, ну, человек, который занимается, ну, научными вещами. В Америке живет? В Лос-Анджелесе, так точно. А что в Америке философия наукой не считается? Isn't philosophy considered to be a science in the United States? Isn't it? Maybe by some people, but not a lot of scientists don't think so. Возможно, so if you talk to a biologist, for example, they would say no. You know? Возможно, некоторые люди считают, что философия наука, но многие не согласятся. К примеру, если мы будем разговаривать с биологом, он скажет, конечно, философия не является наукой. А нет какой-то вот, ну, установленной академической, ну, списка дисциплин, которые как бы являются наукой, да, то есть как бы, ну, то есть в Соединенных Штатах Америки не существует такого понятия, как, ну, признанная наука, да, то есть, например, ну, философия, вы же прекрасно понимаете, родилась раньше, чем биолог, чем биология, да, то есть как бы поэтому по сути своей все науки, они следствие философии, да, а не наоборот. So, in the United States, isn't there a certain list of disciplines that, certain list of things that would say this is a science or this is not? Because when we speak about philosophy, wouldn't you agree that actually philosophy came much more earlier than biology and all those things? Yeah, absolutely. Absolutely. If we go to the ancient Greeks, for example, right, you know, for Aristotle, philosophy, biology, you know, astronomy, all of these were the same, you know, theology even, you know, it was all a matter of the same, the search for truth. So yeah, absolutely, absolutely. Он говорит, да, конечно, абсолютно с вами согласен, что философия раньше появилась, чем эти все другие как бы науки, которые сейчас считаются науками. Даже если мы будем рассматривать Древнюю Грецию, то, например, Аристотель, для него и в том числе даже и теология, астрономия, все, что позволяло людям искать правду, оно являлось наукой. Тогда давайте вернемся к Жану Бодрийяру, и вопрос будет вот такой. Как он пришел к изучению Бодрийяра? Ну, то есть, почему он стал интересоваться, изучать Бодрийяра? So coming back to Жан Бодрийяр, Dr. Mansef is asking, what led you to become interested in Boudrillard? Why you have studied? Why you have started basically studying him? Fascination with mass media. When I was in graduate school, it was 1991, and the Gulf War was starting. You know, the Iraq had invaded Kuwait, and the U.S. invaded Iraq. And Baudrillard wrote some articles in a French newspaper. I'm forgetting the name of the newspaper, but he wrote some articles that said, you know, the Gulf War will not take place, the Gulf War is not taking place, the Gulf War did not take place. And at the time I was watching, you know, the coverage of the war on the mass media, on the news, you know, and I was fascinated by what was going on and also horrified. You know, it was very disturbing to see, you know, massacre kind of represented the way it was represented. And you know, it really connected with a lot of things I had read in Baudrillard. I had read at the time Critique of Political Economy of the Sign, and it really connected with, you know, some of the stuff that he said in there, particularly in that there's a chapter in Mass Media and Cyber Blitz, and I was also really influenced at the time by the Situationists, who were a big influence on Baudrillard as well, and you know, after deciding I was going to write my dissertation on the media coverage of the war, you know, it seemed to me that Baudrillard was really the key theorist that I needed to look to. Another big influence on Baudrillard that also was instrumental for me thinking about mass media was Marshall McLuhan.
And at the time there wasn't a lot of like if you were interested in continental philosophy, there were a lot of other philosophers talking about language and how language functions, but not really with this kind of direct engagement with media, the way McLuhan talked about it and the way Baudrillard goes into it. So yeah. Первое, вообще в целом, говорит, у меня всегда был огромный интерес к тому, как работают СМИ. И вот в 1991 году я как раз сделал вот то, что уже аспирантура, наверное, считается у нас, да, аспирантуру делала, и как раз тогда происходила эта война в заливе, и мне было очень интересно вообще, как это освещается со стороны СМИ. И когда мы говорим именно об этой тематике, то здесь Бодрийяр является ключевой вообще фигурой в том, как он исследовал это все. И как раз в тот момент Ирак как бы вторгся в Кувейт, а США в Ирак, и Жан Бодрийяр написал статью во французской газете, что войны в заливе не было, ее не будет, она не происходит. Мне, говорит, было очень больно вообще смотреть, как СМИ освещали в тот момент эти все массовые убийства, как они именно это делали. Далее, говорит, я читал книгу «Критика политической экономики» и очень увидел много схожего с Жаном Бодрийяром. Также нужно отметить, что вообще в целом на меня повлияли так называемые ситуационисты, которые в том числе и на Жана Бодрийяра повлияли, на его философию. И когда я писал диссертацию на тему, как СМИ освещают войны по всему миру, то, опять же, ключевая фигура в этом вопросе был Жан Бодрийяр, поэтому я им заинтересовался. Также еще на меня повлиял такой человек, как Маршал Маклюэн. Бодрийяр, кстати, о нем иногда пишет в своих интервью. И когда мы берем вообще в целом континентальную философию, то очень мало людей, которые, как Бодрийяр, могут объяснить вообще, как работает язык. Окей. И тогда у меня вопрос следующий, он выглядит так. Вы заинтересовались только частью Бодрийяра или вы всего Бодрийяра изучили, все его работы изучили? So the next question is this: were you interested in the part of what Baudrillard does, or have you studied all of him, like all of his works? I have let's see. I guess I stopped maybe paying very close attention around 2002 or so, 2003. So I haven't read the most recently translated stuff, and everything I've read is in English, so I've only read English translation. But I did attempt at one point to sketch out a kind of a kind of history of Baudrillard, or a kind of like a map of where he begins in the 1960s, and there's kind of, I think, a change in his work in the mid 1970s, and then looking at the 1980s, from simulacra simulations and forward, fatal strategies, etc. So I have a pretty broad perspective on his work, but I haven't read everything. Нужно сказать, что я не изучил все работы Бодрийяра, но большую часть из них. Например, недавние книги, после, например, 2002-2003 года, эти книги я не читал. И опять же, на французского, скорее всего, не знает профессор, поэтому он читал все книги, только перевод на английский с французского. Но в целом я, говорит, смотрю на Бодрийяра, стараюсь смотреть очень широким взглядом. Например, я для себя хотел изучить всю историю Бодрийяра, например, как он начал в 1960 году, то потом, как его вообще подход изменился к середине 70-х, как он в 80-х, вот уже началась симуляция, как его подход здесь, и вот его финальная вещь, какой у него подход. То есть правильно ли я понимаю, что мы Бодрийяра можем разделить на 4 промежутка, на 4 группы? Событий. То есть его 4 группы исследований, 4 группы выводов, 4 группы, скажем так, философского анализа. So, coming from what you've said, исторически, да? Do you think we can divide historically Baudrillard into 4 periods, basically 4 stages, 4 groups of, if you may, philosophical analysis,
Could we divide his way into 4 stages? I think that's fair. It's kind of subjective, but yeah. Это его личное мнение, субъективное, я все понимаю. Dr. Matthew says, I totally understand that this is subjective. Да, я понимаю, что это субъективно, как бы. У нас же диалог, а не монолог. Поэтому как бы, я пытаюсь уточнять. Так вот, давайте пройдемся по каждому этапу, как бы, если вы не против. If you don't mind, could we go through each stage? Sure, yeah. I think in the beginning there's a very close tie with Marxism and an engagement with Marxism and semiotics, where with the focus on advertising and the focus on kind of the way that we create needs in a capitalist society that kind of reproduces the system, and it's this sort of buying an object or consuming an object is a way of consuming the entire code, the way he puts it, and then maybe there's this turn in the 70s. I'm so sorry to interrupt you. Первый этап, я мог бы сказать так, что он был очень близок вообще к марксизму, к семиотике. Именно на первом этапе он уделяет большое внимание рекламе, объясняет, что общество создает нужду какую-либо, и то, что когда мы покупаем какой-то предмет, при покупке мы, по сути, потребляем весь код. Все понятно. Теперь второй, да? Да, теперь второй этап. Now the second stage. So I think a lot of scholars would posit the second stage with maybe symbolic exchange and death. I think a couple things become important here. Maybe he begins to talk about hyperreality, a kind of really playing out the implications of unlimited semiosis. And the other thing is, I think psychoanalysis becomes more potent of a tool in his hands. He's certainly very interested in psychoanalysis, even in the 1960s. The study of advertising very much is influenced by psychoanalysis. But I think with symbolic exchange and death, there is this shift towards looking at the importance of the death drive. For example. Thank you. Говорит, на втором этапе, безусловно, и я, и многие, наверное, другие ученые бы остановились на его работе «Символический обмен и смерть», потому что как бы в этом периоде он начинает говорить уже больше о гиперреальности, о бесконечном семиозисе и о психоанализе. Я лично, считаю, что он был крайне заинтересован в психоанализе, и даже в 1960-х годах он этим интересовался, и психоанализ на него очень сильно повлиял. И вот во втором периоде мы также можем сказать, что очень много разговоров о смерти, и как смерть вообще является неким побудителем к чему-либо. Окей, как бы третий этап. Right, and the third one? So this would be simulation. The procession of simulacra becomes a dominant theme. I think you see with obviously simulacra simulations, but as he moves on into fatal strategies, let's see, I'm trying to think. So I'm thinking about the mid-1980s here, the early to mid-1980s, and I think this is the period in which a lot of people begin to perceive Baudrillard as having given up on truth, or having a kind of maybe an elitist, kind of anti-intellectual perspective. I think it's entirely wrong. I think it's a misreading of his work, but I do think that's what many people kind of attributed to him. Just to clarify, you said that most of the people started perceiving him as an elitist, anti-intellectual. That's what you said? Yeah, okay. Yeah. I think some, not most, but some scholars. Okay. It's very negative, yeah. Третий период я бы, разделил на начало 1980 до середины. Здесь, безусловно, начинается все с симуляции,
и в том числе и книга «Симуляция симулятор», и «Фатальные стратегии». И именно в этот момент, я думаю, очень несправедливо некоторые ученые стали воспринимать и считать Бодрийяра как неким элитным антиинтеллектуалом. Угу. А что он подразумевает под элитным антиинтеллектуалом? When you say elite anti-intellectual, could we please go into deeper? Could you explain that? What do you mean by that? Yeah. I think that people mistake his fascination and horror with the world of simulation. They mistake it for a kind of celebration. So I think, for example, I would present papers at conferences. For example, I was writing at the time about terrorism in the Middle East, and I present a paper at a conference. And somebody would ask me a question, and they wouldn't ask because I quote Boдрiyar, and they wouldn't ask about terrorism in the Middle East or anything I talked about. They would say, "How can you quote Boдрiyar? He doesn't believe in truth. I'm trying to think of the term that was used, but it was basically saying that this concern with semiotics and simulation is kind of a belief that the world isn't real." Объясняет это следующим образом. Говорит, люди не понимают его то, как он очаровывается чем-то, и то, как он чего боится. То есть они неправильно считают, что он как бы празднует, например, терроризм или то, что он радуется этому. К примеру, говорит, я выступал на конференциях и писал работы про терроризм в этих странах. На Востоке. Да, на Востоке, да. И, говорит, я презентовал свою работу, и ученые, они вообще не обратили внимания на саму работу, они начали говорить, как вы можете цитировать Бодрийяра, этот человек, он не верит в правду, как вы вообще можете такого человека цитировать, потому что он, наоборот, как бы празднует терроризм, он поддерживает это. Также он говорит, почему его считают антиинтеллектуалом некоторые люди, потому что когда Бодрийяр говорит о симуляции, о семиотике, то есть, по сути, он считает, что этот мир, он фейковый. Dr. Matthew says that the last part when we spoke that when you said that people, consider him to be anti-intellectual because he regards this world not to be real, Dr. Matthew says that he fully agrees with him. This world is not real. The question is, what does that mean, right? That's the question. I think Boдрiyar was actually heavily engaged, in kind of trying to understand the effect that media and language, really had on our real life, on our real world. To say that it isn't real. Does that mean Boдрiyar thinks that there's no wall? I can just walk through the wall here. I can. There's no table. I don't think that's accurate. And when he spoke about the Gulf War, for example, right? And this is where it came up for me when I would present something at a conference and I'd be talking about the Gulf War. And people would get very offended because they'd say, the Gulf War, it's real. There's people died. It was a massacre. There's real bombs exploding. People's houses being destroyed, etc. And I think that it's a mistake to say that Bodrayard doesn't think that's happening. In fact, I think his point is exactly that it is a massacre. It's not a war. So when we say the Gulf War didn't happen. Right, it doesn't mean that there's no Iraq, there's no bombs falling in Iraq, or etc. It's that particularly Western audiences experiencing this through a mass media, right? That our understanding of what's going on there is it's a TV show for us, right? It's not, I hope this makes sense. I'm not, it does. Yes. Let me translate this. Yeah. Он говорит, когда мы говорим, что этот мир нереальный, скорее всего, весь смысл в том, как мы это понимаем. Потому что, скорее всего, Бодрийяр, когда говорил, что войны
в заливе не было, он не имел в виду, что вообще войны не происходит, потому что это все было на самом деле реально, люди погибали, бомбы взрывались. Возможно, он хотел сказать, что это не война, а это именно массовое убийство происходит в войне в заливе. И следующий момент, говорит, я считаю, что Бодрийяр хотел показать, как СМИ и язык формируют как бы наш взгляд на мир. Потому что, когда мы говорим, что этот мир нереальный, мне, конечно, тоже как бы сложно понять. В смысле, он имел в виду, что, например, нет стены, я могу через стену пройти, или вот стол есть, но его нету, что ли? Что он имел в виду, говорит, вот это, наверное, вопрос. Я думаю, что речь идет о критическом количестве заблуждений. Dr. Matter says that when we say that the world is not real, when Jan Boдрийяр says that the world is not real, Dr. Matter says that probably what we are dealing with is the critical amount of our misconceptions, and not that the table is not here, not about the table. You know what I mean? Yes, Do you understand this point? Yes, definitely, yeah, very much so. So for example, he talks about hyperreal, right? And he talks about radical simulation, like a Disneyland, and he says Disneyland is there, as a spectacle of the unreal, right? To make us forget that Los Angeles, where Disneyland is itself not real, right? So we, go to Disneyland and say, okay, we're playing in the non-real, and then we go back to our real. And Boдрийяр is saying, actually, right, Disneyland is more real than what you see in Los Angeles. Он говорит, также вот, когда Бодрийяр говорит о гиперреальности, он говорит, что люди живут, Америка живет в Диснейленде, да? И вот, например, Диснейленд, говорит, вот у нас в Лос-Анджелесе, рядом Диснейленд есть, мы идем в Диснейленд, думаем, что там нереально, потом возвращаемся, считаем, что мы пришли в реальность, настоящий мир. А на самом деле, говорит, Бодрийяр, наверное, имел в виду, что на самом деле Диснейленд, маленький Диснейленд, это на самом деле он более реальный, чем тот мир, в котором мы живем. Вот пример самый простой. Я был перед Новым годом в Калабрии, в Реджио Калабрии, в городе в таком. И это вот, Беверли-Хиллз. Как бы внешне, со мной были американцы, два ученых американских, и мы шли по Реджио Калабрии, они говорят Беверли-Хиллз. So also a very simple example to the Disneyland thing. So before New Year, Dr. Matter was in the expedition in Italy, in southern Italy, and so there he visited the city which is called Reggio Calabria, and he was there with two more scientists, American scientists, and they said, "This is actually Beverly Hills. It looks like it." Вот это Италия, это же не Беверли-Хиллз, правильно? But Italy is not Beverly Hills, in fact, right? Но мы в Беверли-Хиллз, да? But we are, we were in the Beverly Hills. Вот это имеет в виду, вероятно, Бодрийяр, когда он говорит о Диснейленде. Probably this what means Жан Бодрийяр when he speaks about Disneyland. То есть я был в Мексике, там стоит целый город, который построен американским университетом, которое никогда не существовало там ни при каких этих инках, майя там и так далее. Это Диснейленд самый натуральный. И уже в науке есть такой даже термин академический, как Диснейленд, да, когда создаются исторические проекты, на которых потом зарабатываются деньги, хотя ничего подобного никогда в жизни, в истории человечества не существовало. Also, for instance, Dr. Matter went to Mexico for an expedition, and then there were also Disneylands in the sense that they built certain terrains. Allegedly, they were historical, and a lot of people come there and pay money to see this ancient stuff, which is allegedly was in times of Aztecs, Maya, Inks, etc. However, in fact, those things are very modern, and they were built like American University. So this is basically creation of small Disneylands, and basically giving people as a food so that they think this was something ancient, when in fact it is not. Does this make sense? Тот же Диснейленд. Same, identical Disneyland. Тот же самый Диснейленд, да. Давайте к четвертому этапу. So let's now move to the fourth stage of Жан Бодрийяр. Yeah, and this is where I have very little, I've read very little. I think the probably shift is with or the stage, I guess. It's not really a shift, but the stage is with the America, Cool Memories, where
America, of course, he drove around, the United States and sent postcards, and they published the postcards, and it's these kinds of drive-by observations, and cool memories is very similar. And I don't know, I haven't really thought this through, because then there's the 2001 essay on the spirit of terrorism, which in some ways is a return to, kind of his thoughts in fatal strategies, as well as in symbolic exchange and death. So I'm still thinking about that, because what I haven't read, he wrote about utopias, and he wrote about telemorphosis. So I haven't read these things, but as I understand, one of these themes has to do with utopia. The thing that stood out to me when I read The Spirit of Terrorism is it reminded me of the things that he was saying in the 1970s about specifically about the World Trade Center. Actually, there's a passage in Symbolic Exchange and Death where he is talking about the World Trade Center. This is what, 1975, I think, that came out, or 76. And he's talking about the World Trade Center and how the World Trade Center kind of marks a new era in this society of simulation. And the new era is marked by, it's no longer about competition, because you have these two completely identical buildings just facing each other, and it's as if all the other buildings don't matter. It's just about those two buildings, and they're identical, so they're just the mirror image, a simulation of a simulation, kind of thing. So for me, when I think about it, I mark that fourth period really with the spirit of terrorism. All right. I'll pause because I said a lot there. Yeah. Когда речь идет о четвертом этапе, здесь, как говорит, у меня не так много знаний, но я считаю, что здесь определенный период, который связан с его книгой «Америка» и «Прекрасные воспоминания». Но основное, что бы я, выделил в четвертом периоде, это его эссе «Дух терроризма», который он написал в 2001 году. И когда я читал «Дух терроризма», он мне очень напомнил, что якобы он вернулся к своим же мыслям, которые у него были в 70-х годах. То, что он писал в символическом обмене смерти. К примеру, говорит, в символическом обмене смерти был такой параграф, где он рассказывал, что на самом деле именно ключевая вещь, которая отмечает вообще нашу новую эру, нашу новую эпоху, это этот центр торговли, который в США был, башни Близнецов, и что эти башни, они как раз и показывают, что есть два одинаковых здания, они по сути являются как зеркалом, да, и символом симуляции, и что все остальное якобы не имеет значения. Вот два здания якобы есть. И дальше говорит, когда про Америку, когда он писал, он просто ездил по Америке, делал свои заметки. А после этого периода, в четвертом периоде в конце, то он писал про утопии и некий телеморфозис. И как раз эти вещи я уже не читал. Окей. А какую вообще вы считаете самую значительную работу Бодрияра? Что самая значительная работа какая? In your viewpoint, how do you think, what is the most important work of Жан Бодрийяр? It depends when you ask me this question, but today I would say the most important work right now for me is In the Shadow of Silent Majorities. Silent majorities? Okay, the microphone, don't touch it. Sorry. Okay. In the Shadow of Silent Majorities. And the reason I say that is because I think it explains in many ways, things that we're seeing right now, at least in the American political system. But I know some of that has to do with your political system as well right now. So the politics that we're seeing on the stage right now seems to me very well
explained by what we read about the masses in the shadow of silent majorities. Он говорит, этот вопрос, ответ на этот вопрос зависит от того, когда вы у меня спрашиваете вопрос. На данный момент для меня самая главная работа Бодрийяра – это в тени молчаливого большинства. Ты правильно перевела или нет? Он говорит, я считаю, что эта книжка, она показывает, особенно сейчас, что происходит в политической системе в США, и в том числе и в вашей стране, говорит. Окей. А раньше вы как вы считали самое важное? Dr. Matthew says it's a great choice of the book, and the next question is that, but before, what was the most important work of Baudrillard for you? Because you said it depends when you ask the question, right? Yeah, that's true. So I have a strong affinity for ecstasy of communication. But gosh, the most important, it's a loaded question. So when I teach Baudrillard, I actually use the first book, the System of Objects. I actually use that book in a couple of my classes because I feel like that chapter where he talks about advertising is so powerfully salient for our students today. And that's his first major, right, that's his first publication. But symbolic exchange and death, I think, is also a really important one. But I mean, if I keep going, I'll just name everything that he wrote. Я, говорит, остановлюсь, а то сейчас получится, что я весь список его книг рассказала. Он говорит, для меня очень важная книжка, я переведу как с английского, «Экстаз коммуникации». Не знаю, на русском так же, да? Следующая книжка, говорит, «Система вещей». Говорит, я, например, своим ученикам вот всем даю эту книжку, чтобы они читали, потому что то, что объясняется про рекламу, я думаю, именно для наших учеников, для молодого поколения очень важно эти вещи понимать. И еще книжка одна, говорит, это «Символический обмен и смерть». Окей, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы фотографии не увлеклись вместе с Бодрийяром? So the question is the following. When you were studying, and you're still into the Baudrillard, did you have an interest in his photography or in the photography in general? A little bit. I was never a student of photography, so I don't know a lot about it. But I did find it interesting for sure. Yeah. Немного, говорит, да, мне, говорит, очень это интересно, но я не являюсь фотографом, я не знаю ничего о фотографии, я не ученик. Бодрийяр тоже говорил, что ничего не знает о фотографии. Жан Бодрийяр also said that he doesn't know anything about photography. Тоже ничего не знает о фотографии, да? This is true, yeah. Это правда, yeah, there is the writing with light essay, yeah. But yeah, it makes sense, yeah. Вы смотрели работу Бодрийяра? Have you seen any photos of Жан Бодрийяр? Photos of him? Yes. Yeah, No. Yeah, the photos that he did. No. The photos that he did. We have his album. Oh, that he did. Oh, yeah. No. I know of that, but I never. Он говорит, я знаю этот альбом, но никогда не видел его. Я знаю про этот. Cool. This is his photos, yes. And he never photographed people, only objects. Да. Так вот, что касается, что он думает о фотографиях Бодрийяра? So, what do you think about... Из тех, что он видел, конечно, безусловно. From the photographs that you have seen, what do you think about photography of Baudrillard? Well, I would have to go look, because the book America has some, right? And Cool Memories. I mean, that's kind of what I've seen. I have not seen like an exhibit or something like that. That's all. So I don't know that I have an opinion necessarily. Он говорит, говорит, мне будет сложно вообще какой-то комментарий дать, потому что я, говорит, смотрела книги Америка, некоторых фотографий и прекрасных воспоминаний. Да, окей, сложно так сложно. Если мы возьмем вот 5 пальцев, вот 5 основных идей Бодрийяра, как они выглядят? So if we consider, let's say we have 5 fingers in our hand. So if we single out 5 the most important ideas of Жан Бодрийяр, what would be they?
So in no particular order. No particular order. Yeah, just because it was on the top of my mind, the silent majority. So this concept of the silent majority I find really salient today because he was using the phrase that comes from Richard Nixon, the silent majority, to talk about the masses, right, or the mass, as he says, right, and he says the mass, that people with political commitments get confused because they think the masses need to be, doing what's best for them, whether it's to vote for, leftist party or to embrace socialism, etc. But they don't do this, So in Baudrillard is saying, the masses have given up on all that, but it's not really that they've given up. It's that they're sort of adopting the society of simulation that's given to them. Mm-hmm. And in that society of simulation, it doesn't matter whether the truth is right or left, right? It doesn't matter, any of that. Yeah, go ahead. Он говорит, 5 этих принципов, но они не 5 идей, извините, не в порядке, что кто выше, кто ниже. Да. Первое, говорит, это молчаливое большинство. Эту вещь, говорит, про это еще писал какой-то Ричард Никсон. Я, говорит, это на данный момент даже считаю, что это очень важно, потому что когда-то считалось, что якобы вот существуют массы, и то, что они якобы должны копировать, например, если... Я знаком с теорией этого большинства, с молчаливого, потом можно дальше продолжать. Ага, принято. И он говорит, я просто сейчас думаю, что массы на самом деле, они, не то, что они принимают симулированное общество, которое... Я знаю, что принято. То есть решение принимается с молчаливое большинство, о котором мы ничего не знаем. Принято, да. Dr. Matthew says that he knows very well the silent majority thing, so we can go on. What's the second one? Yeah, okay, it's a good one. So let's see. Another one that comes to mind is the way that he talks about simulation, right? And of course, the procession of simulacra. I mean, there's a whole lot of ideas wrapped up in that, and hyperreality, etc. I find very interesting in relation to the kind of his influence from Georges Bataille. Mm-hmm. The French scholar Georges Bataille, yeah, we know. Who, was very interested in, these kinds of primitive scenes of accumulation and destruction, right? And it seems like Baudrillard seems to adopt that kind of perspective into, right, his notion of simulation. Симуляция. Да, симуляция, гиперреальность и вот то, как на него Батай повлиял. Окей, третье. The third idea? Okay. So I would go back to what I was saying before about the system of objects and I think these ideas are tied together. From the system of objects to critique of political economy of the sign, that there is this kind of code that we buy into when we consume. Mm-hmm. And in some ways, that's not that radical an idea, right? It's very much, connected to a tradition of anthropology, of Marxism, etc. But by bringing in, I think, again, the kind of radical semiurgy that he adopts, it really gives it a new meaning. Он говорит, здесь не совсем идея, но вот потому что тут кучу всего можно в этом рассказать. Ну, говорит, система вещей, и плюс, я думаю, это очень связано с вот этой критикой политической экономики. Прекрасно, окей, мне все понятно, я знаю, что еще 4. Fourth one? I would, fatal strategies and terrorism, I think all of this is another, key component of Baudrillard's thinking. Mm-hmm. The idea of kind of a revolution really means pushing the system into overdrive, right? Instead of, you can't really get rid of the system, but you make it, you make it go faster and faster into, to show what it really is. Четвертое – это фатальные стратегии и терроризм.
И вот то, что вообще любая революция, она просто заставляет систему быстрее двигаться и показать свое истинное лицо. Окей, пятый. And the fifth one? I mean, maybe this is connected to one I already said, but specifically hyperreality in relation to Marshall McLuhan. You know, Marshall McLuhan said the medium is the message and the medium is the massage, right? And Baudrillard says the medium is the mass age, right? And also, you know, he kind of says the medium is the medium, right? I mean, it's again this idea of a procession of simulacra. Он говорит, пятое, это, скорее всего, то, что я уже говорил, похоже на это гиперреальность, влияние Маршала Маклюэна, и вот то, что Бодрийяр говорил о среде, что среда это масса, среда это среда, вот что-то вот это. Окей, теперь у меня вопрос, контрвопрос. Две самые сложные идеи, по вашему мнению, для осмысления Бодрийяра. And now the counter question. Professor Bernardo, what do you think? What are the two most comprehensive ideas of Baudrillard that are the hardest to grasp, the hardest to understand? Two ideas. Ooh, let's see. The hardest to understand. I think it's a difficult question because I think when I teach Baudrillard, students think they get it immediately because his writing, the reversal the constant reversal that he uses, I think that really connects with them. But I think to actually understand where he's coming from when he's talking about that, it helps to have this background in his earlier work that was much more, I don't know, obviously Marxist or more obviously kind of engaged in reading of traditional political economy. And I think in that sense, right, this reversal is very hard to understand if you don't understand its roots. Does that make sense? When you say reversal, just so I convey this in exact way to Dr. Matsov, could you please say, I mean, is it the way he speaks? Can you give me an example? So he's constantly turning things around, right? Okay. So we're no longer like a cycle. We're in yeah. Like a cycle? Yeah, it's like a cycle, but it's like let me see. I had some like he says, we move from passion to ecstasy, from sexuality to pornography, from secrecy to hypervisibility, from violence to terror, from knowledge to information. That's very fast. So he plays with these words, Gotcha. And kind of, you know, and yeah. So this is first, and there will be the second one, okay? Yeah. Okay. Первое, говорит, я думаю, вот есть такая вещь, как оборотность. То есть Бодрийяр, то, как он вообще что-то объясняет, он вот постоянно использует некую цикличность или оборотность. Я думаю, это сложнее всего понять. Например, даже мои студенты, поначалу они думают, ой, нам все понятно, но на самом деле есть вещи, нужно понимать ранние работы Бодрийяра, чтобы понять, о чем он говорит. Я у него переспросила, это что-то цикличное? Знаю, что это такое. Да, и он говорит, ну, например, когда он говорит, от страсти там к экстазу, там от терроризма еще к чему-то, от сексуальности к порнографии. Это цикличность. Цикличность, да? А исчезающая реальность – это обратность, то есть обратная логика научная. Не нужно объяснять это. Ему не нужно, нет. И второе. And the second idea? Yeah, he says more real than real, right? He says hyperreality is more real than real. And this is another common, you know, linguistic, you know, kind of, or I don't know, grammatical phrasing that he uses. Like hyperreality is more real than real. He says, what is it? Catastrophe is more eventful than the event, or pornography is more sex than sex. You know, etc. You know, it's. I think people make the wrong assumptions about that, right? And again, it's like the conversation we had earlier about, you know, is the table really here, right? I think people hear, you know, more real than real or hyper real, and they think, you know, oh, he's denying that the table is even here. He thinks he can walk through walls or something. And, you know, that's, I think it's, that becomes difficult to explain, particularly if somebody hasn't read the books, yeah. Он говорит, вторая идея, это вот когда он говорит, например,
гиперреальность реальнее, чем реальность. Или когда он говорит, катастрофа – это событие, но больше, чем событие. Или порнография – это секс, но больше, чем секс. То есть он говорит, люди неправильно это понимают и начинают обвинять Бодрийяра, что Бодрийяр говорит, что стола нету. Ну вот эта вещь. Окей, прекрасно. Я удовлетворен полностью. Я хочу поблагодарить за то, что он помог мне разобраться в некоторых хитросплетениях Бодрийяра. И, в общем-то, я рад буду увидеться еще, если у него будет время, и поговорить на тему Бодрийяра уже в дискуссии или в каком-то другом научном формате. Спасибо огромное. So, Professor Bernardo, Dr. Matov says that thank you very much for all your explanations. You have helped us a lot today, and in the future we would be very glad to meet you again, and maybe it would be a different type of discussion about Жан Бодрийяр and maybe in a different vision of it, but you have helped us a lot. Thank you so much. Thank you. Спасибо. Yeah, it's a pleasure. It's always nice to think about these ideas, yeah. Мне очень, мне удовольствие, я был очень рад с вами поговорить, и об этих идеях всегда прекрасно говорить. Спасибо огромное. До свидания. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye-bye.